Hello students, hi everyone. Now discuss about chordates. Already the previous class I told chordates in the general characters and the chordates in the important characters. So how is the believed chordate in animals? 3 or 4 important characters is compulsory. One animals in the believed compulsory 3 or 4 important characters. 3 or 4 important characters any animals have 3 or 4 important characters that animals is called chordate animals. This animals is called chordate animals. Now let us see the comparison of chordate and non-chordate animals. Comparison of So comparison of chordates and non-chordate animals. So comparison of chordates and non-chordate animals. Chordates and non-chordates. What is the chordate animals and what is the non-chordate animals? Comparisons or differences between. Comparison means differences. So differences in the chordate animals and non-chordate animals. So let us see chordate and non-chordate animals. The first of all chordate animals characters and non-chordate animals characters, the slightly differences. The chordate animals notochord is present. Notochord is present. Notochord is non-chordate animals notochord is absent. Write down the notes. The comparison of chordates and non-chordate animals. So one side is the chordates, another side is the non-chordates. So write down. So the chordates in the first points, notochord is present, notochord is absent. So why? Because chordates already I told in the previous class, chordate animals compulsory any stage notochord is present. Okay, did you understand? Chordate animals already I told the previous class. The chordate animals believe the chordate animals compulsory present in notochord any stage. So the animals is called chordata. So the chordata is the notochord is present, non-chordates in the notochord is absent. The next second point, CNS means central nervous system. The full form central nervous system. The central nervous system is located in dorsal side. So dorsal sides, the chordate animals ne central nervous system located at dorsal side. The non-chordate animals ne central nervous system located at ventral side. Central nervous system dorsal side, but hollow and single. Only hollow and single for the central nervous system. The chordate animals in the central nervous system, the hollow single means only one, but central nervous systems in non-chordates, the solid means solid. So solid means strong or rigid type. The solid, so double, solid and double. So this is the solid and double. So this is the double, this is the single and hollow, the double and solid. The central nervous system, non-chordate animals central nervous system is solid and double, ventral side, and chordate animals in the central nervous system hollow and single at a dorsal side. This is the second point. So here next third point, let us see. Third one is the pharynx. The pharynx is perforated. The pharynx perforated, gill slits is present. Pharynx is perforated, gill slits is present. Non-chordates, the pharynx perforated cannot present in the gill slits. Gill slits is absent. Only chordate animals pharynx is perforated gill slits, but pharynx cannot perforated the gill slits. Gill slits is absent. Gill slits is absent in non-chordate animals. Now we see fourth one, heart is ventral side. Chordate animals, heart is located at ventral side,
In non-carded animals, heart is dorsal side. Heart is dorsal side. Next, carded animals, the post anal tail is present. The post anal tail is absent. Post anal tail is absent. So this is the gill slits is absent and post anal tail is absent. Notocard is absent. But only non-carded animals, CNS is present at ventral side. Gill slits is absent, but only heart is present. The dorsal side is heart, ventral side is the CNS. This is the carded and non-carded animals in a comparison. Comparison so big differences. The comparison are differences. The carded animals and non-carded animals. Next, Urochordata. This is the Urochordata. So Urochordata. So Urochorded animals, the sessile animals. Urochorded animals, sessile animals. The most of the animals living in the marine water animals. The Urochorded animals, the general characters of the Urochorded animals. Urochordata, meaning of Urochordata, Uro means tail, Chorda means notochord, eta means having or bearing. So notochord is present at tail region is called Urochordata. Notochord present at tail regions, hence the name is called Urochordata. Hence the name is called Urochordata. So Urochorded animals, the sessile animals. Urochorded animals, sessile animals. Most of the animals in the marine water. Most of the animals in marine water animals, in the Urochorded animals. These animals, the solitary and colonial. Solitary and colonial animals. The Urochorded animals, solitary forms and colonial. The solitary forms and colonial animals, the Urochorded animals. The Urochorded animals, the outer surface are covered by the test or tunic. The test or tunic layer is formations. Outer surface are covered by the Urochorded animals. The test or tunic layer is formations in outer surface. The test or tunic, they made of cellulose. The tunic or test is made of cellulose. The cellulose nothing but polysaccharide. Cellulose nothing but polysaccharide. The test or tunic layer is the made of cellulose. So cellulose. See the pink gives to the tunic or test gives to the pink color. Pink colors in the Urochorded animals in the Herdmania. So the outer surface covered by the tunic layers. So this is the tunic layers. Coelom is absent. Coelom is absent in the Urochorded animals. The circulatory system is open type of the circulatory systems. Nervous systems with only nerve ganglion is present. Nervous system is nerve ganglion is present. Respirations, number of the gill slits is present. Number of gill slits. The number of gill slits in the ventral side. So endostyle. The endostyles in the forerunners of thyroid gland. Endostyle is the forerunners of thyroid glands. The endostyle containing the number of gill slits. So number of gill slits in the gill slits in the help of the gill slits the respiration. Help of the gill slits in the respirations. So inside the endostyles in the forerunners of thyroid gland. So this is the Urochordata. So Urochorded animals. So this is the excurrent, the two siphons, excurrent siphons and incurrent siphons. So excurrent and incurrent siphons, so the water enter into the inside the body through the incurrent siphons. Excurrent siphons, the excess of water is outside through the excurrent siphons. So incurrent and excurrents.
సో ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్. ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్. Inhalation means surrounding the water enter into the body through the incurrent siphons, and excess of water is outside through the excurrent siphons. So incurrent siphons enter into the first of endostyles, the next enter into the finally atrium or atrial cavity. So atrial cavity, the next finally they sending out through the excurrent siphons, the atrial cavity. Atrium or atrial cavity. So this is the endostylus outer surface. So atrial cavity opens into the excurrent siphons. Atrial cavity opens outside directly through the excurrent siphons. Next, the digestive system is complete digestive system. The digestive tract is present, stomach is present in the next gonads, in the reproductive systems, the gonads is present. Heart is tubular, heart is present but tubular heart is tubular. Gonads, the hermaphrodites. So hermaphrodites animals, the urochordate animals, the development is the indirect development. So larva stages is present. So larva is present. So ascidian larva is present in the, so this is the urochordate animals, ascidian tadpole larva. The tadpole larva is present, ascidian tadpole larva. So tadpole larva, the existence of the metamorphosis, retrogressive metamorphosis changes in the adult stage of the animals. So retrogressive metamorphosis, the tadpole larva, the larva stages, the tail is the disappearance to the retrogressive metamorphosis, development stages. Indirect development. Which type of development? Indirect. So indirect development. So this is the urochordate examples. Herdmania, salfa, etc. So herdmania, salfa, examples in the urochordate animals. So what is the urochordata? The urochordata general characters. This is the urochordata. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము కంపారిజన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి భేదాలు, దేని మధ్య భేదాలు, కార్డేటాకి నాన్ కార్డేటాకి మధ్య భేదాలు లేదా పోలికలు. మరి కార్డేటా జీవి అంటే ఎలా నమ్మాలి, నాన్ కార్డేటా జీవులకి ఏ లక్షణాలు ఉంటాయని మనం తీసుకున్నట్లయితే, మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం, కార్డేటాని నమ్మాలి అంటే దానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి, కంపల్సరీగా పృష్ఠవంశాన్ని కలిగి ఉండాలని చెప్పుకున్నాం. సో కాబట్టి నోటో కార్డేటా అంటే పృష్ఠవంశమైనటువంటి కార్డేటా జీవుల్లో ఉంటుందా ఉండదా? కార్డేటా జీవులకి పృష్ఠవంశం ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి నాన్ కార్డేటా జీవులకు మాత్రం పృష్ఠవంశ నిర్మాణం ఉండదు. ఇక్కడ వచ్చేసి కార్డేటా జీవులు పృష్ఠవంశం ఉంటుంది, కానీ నాన్ కార్డేటా జీవులకి పృష్ఠవంశ నిర్మాణం ఉండదు. నెక్స్ట్ రెండవ పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే, కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది హోలు అంటే ఇక్కడ మొత్తం బౌలుగా ఉంటుంది, ఒకటే ఉంటుంది. కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ బౌలుగా ఒకటే ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పృష్ఠతలం వైపున. కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ పృష్ఠతలం వైపున ఉంటుంది, అది బౌలుగా మరియు ఒకటే సింగిల్గా మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ నాన్ కార్డేటా జీవుల్లో వచ్చేసి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది కాస్త దృఢంగా ఉంటుంది, గట్టిగా ఉంటుంది. డబుల్ అంటే ఇక్కడ రెండుగా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి డబుల్, ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం కూడా రెండుగా ఏర్పడి ఉంటుంది, ఈ విధంగా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ విధమైనటువంటి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థని కలిగి ఉంటాయి నాన్ కార్డేటా జీవులు. ఇప్పుడు అదే మాదిరి ఇంకొక మూడవ పాయింట్ ఏమున్నది అంటే ఫారింక్సిస్ గిల్సిడ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి దీంట్లో గ్రసని అనేటువంటిది మప్పాల చీలికలను కలిగి ఉంటుంది. దేంట్లో? కార్డేటా జీవులలో గ్రసని కాస్త మప్పాల చీలికలని కలిగి ఉంటుంది. కానీ నాన్ కార్డేటా జీవులలో మప్పాల చీలికలు ఉండవు. నాన్ కార్డేటా జీవులలో మప్పాల చీలికలు అనేటువంటివి ఉండవు.
నెక్స్ట్ అదే మాదిరిగా 4వ పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కార్డేటా జీవులలో గుండె నిర్మాణం ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది గుండె? వెంట్రల్ సైడ్ అంటే ఉదరతలం వైపున గుండె నిర్మాణం ఉంటుంది. కార్డేటా జీవులలో ఉదరతలం వైపున గుండె నిర్మాణం అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి కింది వైపున. సో ఉదరతలం వైపున గుండె నిర్మాణం ఉన్నట్లయితే నాన్ కార్డేటా జీవులలో వచ్చేసి పృష్ఠతలం వైపున గుండె నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది. నాన్ కార్డేటా జీవులలో గుండె ఎక్కడ ఉంటుంది? హృదయం. ఇక హృదయం అనేటువంటిది పృష్ఠతలం వైపున ఇక్కడ ఉంటే ఈ జీవులలో వచ్చేసేమో ఉదరతలం వైపున ఏర్పడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పోస్ట్ యానల్ టైల్ ఇస్ ప్రజెంట్. ఇక్కడ వచ్చేసి పాయుపర పుచ్చం అనేటువంటిది కార్డేటా జీవులలో ఉంటుంది. పాయుపర పుచ్చం అనేటువంటిది కార్డేటా జీవులలో ఉంటుంది. కానీ నాన్ కార్డేటా జీవులలో మాత్రం పాయుపర పుచ్చం మాత్రం ఉండదు. నాన్ కార్డేటా జీవులలో పాయుపర పుచ్చం మాత్రం ఉండడం జరగదు. సో ఇవి ఏంటివి? కార్డేటాకి నాన్ కార్డియాక్ జీవుల మధ్య పోలికలు మరియు భేదాలు. కార్డేటాకి నాన్ కార్డియాక్ జీవుల మధ్య పోలికలు మరియు భేదాలు చెప్పుకున్నట్లయితే ఇవి 4 లేదా 5 లక్షణాలు వచ్చేసి ఉండడం జరుగుతుంది రెండింటికి మధ్య. మరి అదే మాదిరిగా ఇంకొకటి ఏంటంటే యూరో కార్డేటా తీసుకున్నట్లయితే కార్డేటాలో వచ్చేసి సబ్ ఫైలం ఏంటంటే యూరో కార్డేటా. ఈ యొక్క యూరో కార్డేటా సబ్ ఫైలం ఉన్నది. ఈ యూరో కార్డేటా సెఫలో కార్డేటా దేని ఆధారంగా విభజించారు అంటే పృష్ఠవంశం ఉండటం ఆధారంగా యూరో కార్డేటా సెఫలో కార్డేటా అనేటువంటిది ఉపవర్గాలుగా విభజించారు. మరి దీంట్లో యూరో కార్డేటా అంటే ఏంటంటే యూరో అంటే తోక, కార్డా అంటే పృష్ఠవంశము, ఏటా అంటే కలిగి ఉంటా. అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది పృష్ఠవంశం? తోక భాగంలో మాత్రమే పృష్ఠవంశం కలిగి ఉంటే అలాంటి జీవులని యూరో కార్డేటా జీవులు అంటారు. యూరో కార్డేటా జీవులు అంటే ఏంది? ఎక్కడ ఉంటుంది పృష్ఠవంశం? తోక భాగంలో మాత్రమే పృష్ఠవంశాన్ని కలిగి ఉంటే వాటిని యూరో కార్డేటా జీవులుగా పేర్కొంటారు. ఈ యొక్క యూరో కార్డేటా జీవులన్నీ కూడా సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి. ఈ యూరో కార్డేటా జీవులన్నీ కూడా సముద్రపు నీటిలో నివసించేటువంటి జీవులు. వీటిని సెసిల్ ఎనిమల్స్గా పేర్కొంటారు. ఈ జీవులన్నీ కూడా సెసిల్ ఎనిమల్స్గా పేర్కొంటారు. సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి. ఈ జీవులన్నీ కూడా లోతైన ప్రాంతంలో కానీ ఏదైనా ఒక ఆధార స్థలానికి అంటిపెట్టుకొని కూడా నివసిస్తాయి. అంటే స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడిపేటువంటి జీవులు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ యూరో కార్డేటాలో. యూరో కార్డేటా జీవులన్నీ కూడా స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతాయి. సెడెంటరీ ఎనిమల్స్ ఆర్ సెసిల్ ఎనిమల్స్గా పేర్కొంటారు. ఈ యొక్క యూరో కార్డేటా సంబంధించినటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఈ జీవులు వచ్చేసి ఏకాంతరంగా ఉండవచ్చు, సహానివేశంగానే ఉండవచ్చు. సాలిటరీ అంటే ఏకాంతంగా కానీ లేదా సహానివేశంగా కానీ నివసిస్తాయి. యూరో కార్డేటా జీవులు ఏకాంతంగా కానీ సహానివేశంగా కానీ నివసించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క యూరో కార్డేటా జీవులు తీసుకున్నట్లయితే మరి యూరో కార్డేటా జీవుల యొక్క దేహాన్ని ఆవరించి ఏం తోడుగా ఉంటుందంటే ట్యూనిసిన్ లేదా కంచుకం. టెస్ట్ అంటే కంచుకం లేదా ట్యూనిసిన్ అనేటువంటి రసాయన పదార్థం చేత కప్పబడి ఉంటుంది. ఈ ట్యూనిసిన్ లేదా టెస్ట్ అనేటువంటి దేని చేత నిర్మితం అవుతుందంటే సెల్యులోజ్ అనేటువంటి పదార్థం చేత నిర్మితం కావడం జరుగుతుంది. సెల్యులోజ్ అనేటువంటిది ఒక పాలీసాకరైడ్. సెల్యులోజ్ అనేటువంటిది ఏంటిది? ఒక పాలీసాకరైడ్. దాని చేత నిర్మితం అవుతుంది. ఈ యొక్క ట్యూనిసిన్ అనేటువంటి రసాయనిక పదార్థం చేత ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇది దీనికి పింక్ కలర్ అంటే గులాబీ వర్ణాన్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇది చూసినప్పటికీ దీని యొక్క చర్మం అంతా కూడా దీని యొక్క దేహకుడ్యం అంతా కూడా సో పింక్ రంగులో కనిపించడం జరుగుతుంది. సో అదే మాదిరి దీని యొక్క పూర్వాంత భాగం తీసుకున్నట్లయితే 2 రంధ్రాలు కలిగి ఉన్నాయి. పరాంత భాగం మాత్రం ఇక్కడ పాద రూపంలో ఉండి ఏదైనా ఒక ఆధారతలానికి అంటి పెట్టుకుంటుంది. ఇక్కడ పాద భాగం అనేటువంటి ఉండి ఏదైనా ఒక ఫుట్ అంటే పాద నిర్మాణం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ఆధారతలానికి అంటి పెట్టుకొని ఇది స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతుంది. మరి పూర్వాంతంలో ఏమున్నాయి? 2 రంధ్రాలు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్కరెంట్ సిఫోన్స్ అండ్ ఎక్స్కరెంట్ సిఫోన్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి జలశ్వాస అంకుశనాళిక, ఏటిఎల్ అంకుశనాళిక అంటారు. జలశ్వాస అంకుశనాళిక ద్వారా ఏమవుతుంది? బయట ఉన్న నీరంతా కూడా లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏటిఎల్ అంకుశనాళిక ద్వారా ఎక్కువైన నీరంతా కూడా బయటికి పంపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఈ జలశ్వాస అంకుశనాళిక కింది వైపున సీఫోన్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫౌంటైన్ లాగా ఎగజిమ్ముతాయి కొన్ని సందర్భాలు యూరో కార్డేటా జీవులు. మరి దీనిలో వచ్చేసి ఇక్కడ ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం పెద్దగా ఏర్పడి ఉంటుంది రసనీ భాగంలో. ఈ యొక్క ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం లోపల అనేక సంఖ్యలో వచ్చేసి ఏముంటాయి? ఇక్కడ మొప్ప చీలికల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉన్నత సకశీర్కాల్లోని థైరాయిడ్ గ్రంథికి సమజాతంగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ యొక్క ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం అనేటువంటిది
ఉన్నత స్థాయి జీవులలో లేదా సకశేరుకాల్లో ఉండేటువంటి థైరాయిడ్ గ్రంథికి సమజాతంగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. దీంట్లో అనేక జతల మప్పచీలికలు ఉండి శ్వాసక్రియలో పాల్గొంటాయి. ఎందుకంటే నీరంతా కూడా దీని నుంచి మప్పచీలికను తలుపుతూ దీని నుంచి ఇక్కడికి ఏట్రియల్ క్యావిటీ అంటే ఏట్రియల్ కుహరంలోకి వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క ఏట్రియల్ కుహరం నుంచి మళ్ళీ ఎక్కువైనటువంటి నీరంతా కూడా బయటికి ఏట్రియల్ రంధ్రం ద్వారా బయటికి పంపించబడుతుంది. జలశ్వాస రంధ్రము, ఏట్రియల్ రంధ్రాలు అనేటువంటివి 2 రంధ్రాలు ఉంటాయి. జలశ్వాస రంధ్రం ద్వారా నీరు లోపలికి ప్రవేశిస్తే ఏట్రియల్ రంధ్రం ద్వారా ఎక్కువైన నీరు అంతా కూడా బయటికి పంపించబడుతుంది. మరి దీనిలో వచ్చేసి సంపూర్ణ ఆహార నాళం ఏర్పడి ఉంటుంది, జీర్ణాశయ భాగం ఉంటుంది. దాంతోపాటు వచ్చేసి ఈ జీవిలో వచ్చేసి గుండె నిర్మాణం ఉంటుంది, కానీ నాలికాయుతమైనటువంటి హృదయ నిర్మాణం ఏర్పడి ఉంటుంది. గోనాడ్స్ అంటే బీజకోశ నిర్మాణాలు కూడా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ బీజకోశ నిర్మాణాలు అనేటువంటివి ఏర్పడి ఉంటాయి కాబట్టి స్త్రీ పురుష బీజకోశం అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి ఈ జీవులలో వచ్చేసి. మరి ఇక్కడ ప్రత్యుత్పత్తి తీసుకున్నట్లయితే ఫలదీకరణం అనేటువంటిది బాహ్యంగా కానీ అంతర్గతంగా కానీ జరుగుతుంది. జీవుల యొక్క అభివృద్ధి మాత్రం అప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే టాడుపోల్ లార్వా అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ టాడుపోల్ లార్వా అనేటువంటిది తోకని కలిగి ఉండి తిరోగామిత రూప విక్రియ ద్వారా తోకని కోల్పోయి ప్రౌఢజీవిగా ఏర్పడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది యూరోకార్డేటా జీవుల్లో వచ్చేసి. సో ఈ విధంగా యూరోకార్డేటా జీవుల్లో వచ్చేసి అభివృద్ధి అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది యూరోకార్డేటా సంబంధించినటువంటిది.